हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं। माई सेल्फ साक्षी दुग्गल कुमरिया वेलकम यू ऑल। सो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी एंड करियर। So by now you know numerology has 9 planets, 9 stars, and these 9 planets ये हमारे करियर को कैसे हेल्प करते हैं, हम कौन सा करियर चूज़ करें अपने लिए, what is best according to our numbers. Today I would like to talk about it. So viewers, first of all we have to understand आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपना नंबर। आज मैं जो जो नंबर्स के बारे में बताऊंगी, हाउ यू विल कैलकुलेट योर स्पेसिफिक नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ इज 1 April 2002। सो आपका जो बर्थ नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर होता है जिस दिन आपका बर्थडे होता है। सो दैट मीन्स फर्स्ट इज योर बर्थडे, सो दैट बिकम्स योर बर्थ नंबर। सो 1 इज योर बर्थ नंबर। उसके बाद आप ऐड करेंगे अपने सारे डेट ऑफ बर्थ को, 1 + 4 दैट इज अप्रैल +2 0 + 0 +2 दैट मीन्स 2002 का टोटल करेंगे, मंथ का टोटल करेंगे और फिर आप डेट का टोटल करेंगे। जब आप टोटल आप सब कुछ करेंगे आपका नंबर आएगा डेस्टिनी नंबर। सो टुडे in my session I would like to tell you about your birth number which is your first number and your destiny number जो इस केस में टोटल होके आता है 9। सो जो भी हमें अभी देख रहे हैं आप प्लीज़ जो करियर ऑप्शंस में के ड्यूरेशन में आप अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करके रख लीजिए एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे ही फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, वी ऑल वांट टू नो कि इसका सक्सेसफुल, इसका ये क्या करेगा या क्या करेगी, ये सक्सेस पाएगा या पाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंसर्न एज अ पेरेंट हमारे लिए लाइफ में यही होता है कि ये बच्चा कितना आगे बढ़ेगा। सो करियर हमारे लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, बट आई वुड लाइक टू से दैट हर इंसान की डेस्टिनी आपका करियर चूज़ करती है। सो ये गाइडलाइन है, लेट्स अंडरस्टैंड एंड नो दीज numbers and careers in little detail. So first of all I would like to talk about number 1. So anyone whose birthday is on 1st, 10th, 19th and 28th of any month और जिसका destiny number 1 बनता है, सब कुछ ऐड करके 1 बनता है, उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ये प्लैनेट सन होते हैं, ये नंबर 1 प्लैनेट होते हैं, सो ये अपने बॉस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर इनबॉर्न रिसर्चर्स। सबसे पहले ये अपनी रिसर्च ये खुद सीखते हैं चीज़ें, इनको कोई ट्रेनिंग या टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें इनके अंदर ऑलरेडी इम्बाइब्ड होती हैं। सो दे एंड अप बीइंग रिसर्चर्स, टीचर्स, innovators, politicians, because they can guide people and lead people. They are born leaders, founders, and they will be always on the highest level of designation. छोटे से शुरू ज़रूर करते हैं, मतलब ये ज़िंदगी अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी से शुरू करते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं, एंड ये रीच देयर लेवल ऑफ हाइट्स विच नो बडी कैन स्टॉप। जल्दी या लेट डजेंट मैटर, they are very self-dependent people. So children who are born on these dates, आपको उनकी टेंशन या स्ट्रेस या इनके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। यू नो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे आगे मिस्टर मुकेश अंबानी का, ये नंबर 1 है। बेस्ट शेफ़ है हमारे मिस्टर संजीव कपूर, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, कुछ ऐसे नाम हैं जो ये बिल्कुल आउट ऑफ द लीग होते हैं, बिल्कुल स्टार ऑफ देयर वर्क और अपनी फील्ड में ये आउटशाइन करते हैं। सो नंबर 1 एंड पीपल जिनकी डेस्टिनी भी नंबर 1 आती है, ये अपना काम करते हैं इवेंचुअली लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। They can also get into army, they can also get into they can be directors, they can be founders, they can be trainers, they can be teachers, but again of highest level. So now coming up to the next number, which is number 2. As you all know, number 2 matlab moon, that means Chandra.
सो इस नेचर के बच्चे और लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, दे आर मोर बेंट टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। इनको फैशनेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, या आर्किटेक्चर की लाइन में जा सकते हैं, ये डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, कोई भी चीज़ जहाँ क्रिएटिविटी है, पेंटिंग में आ सकते हैं, बेकिंग में आ सकते हैं, फूड इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है, दे आर वेरी गुड मैच मेकर्स, इनको कंसल्टेशन भी बहुत क्लिक करेगा इनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। दे माइट बी इनटू इंजीनियरिंग इन द इनिशियल ईयर्स, बट दे कैनॉट डू अ सिट ऑन जॉब। ये टेबल पे बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, बिकॉज मून इनका चंद्र जो होता है रेस्टलेस हो जाता है। सो दे वांट अ लॉट ऑफ, देयर पैशन इज आर्टिस्ट बनना, या अंदर से जो इनकी कैपेबिलिटी है वो होती है कि ये अपना आर्ट दिखाएं, ये अपने ये सुंदर चीज़ों को लोगों के आगे दर्शाएं। सो बेसिकली everything related to creativity in any field is definitely a best career option for them. So I like to say that they can become diplomats also government officials। बहुत लोग हमने अपनी रिसर्च में देखे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नंबर 2 होते हैं, एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 2, 11th, 20th, 29th, और जिनकी डेस्टिनी 2 होती है, दे बिकम वेरी वेरी एडमायरेबल। ये ऐसा काम करते हैं जो लोग इनको एडमायर करते हैं, लुक अप टू करते हैं। सो दे आर इन नटशेल multitaskers, right? So now coming to next number, which is number 3. Number 3 means Jupiter का number, which is the largest planet. And number 3 जिन जिन लोगों को जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 है, 12th है, 21st है, 30th है, anybody who is born on these dates and whose total destiny number comes to number 3, उनके लिए क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं? Number 3 is blessed with Vani, means verbal conduct. They can talk flawlessly. कहीं बारी हमने ऐसा देखा है कि जब ये बचपन में, जब इनका जो प्राइमरी फेज ऑफ लाइफ होता है, दे आर नॉट वेरी गुड एक्सप्रेसर्स एंड वेरी गुड टॉकर्स, बट इवेंचुअली इन देयर सेकेंड फेज, मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 28 to 30 years of age, they grab this skill of talking and teaching and guiding and counseling, क्योंकि इनका verbal conduct इनकी strength बनता है. So Vani plays a very important role in their life. And Jupiter, that means number 3 की number 1 के साथ बहुत अच्छी coordination होती है, और इनकी काफ़ी nature भी similar होती है. They have excellent compatibility. When it comes to career, they work together also. So Jupiter, that means number 3 and number 1 के stars career wise बहुत ज़्यादा match करते हैं. So क्या career options हैं? Again, they can be into army, they can be innovators, they can be performing artists, they can be excellent script writers, they can write dialogues very well, they can be actors, a lot of actors, Kareena Kapoor, Rani Mukherjee, we have a Govinda, we have a lot of famous and celebrities. They become celebrities because their verbal skills take them to another level. In a lot of cases, we have seen number 3 counsels and guides people. They can become good lawyers. So law is also a very very good stream for them, and trainers, composers. So ऐसी कोई stream जहाँ पे इनकी वाणी और verbal conduct best use में आता है, ये वो करते हैं. And if you don't choose to have a proper job or a professional career, they get into trading. They can sell anything to anybody. That means ये गंजे को, जिनके सिर पे बाल नहीं है, उनको भी कंघी बेच सकते हैं. इनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इनकी बोली बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है. दे कैन कन्विंस यू ऑल. सो ये रहे नंबर 3 के ट्रेट्स. सो आपका बच्चा अगर इन डेट ऑफ बर्थ पे है, या आप में से कोई इन डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुआ है, सो एनी ऑफ दिस स्ट्रीम विल वर्क बेस्ट फॉर यू ऑल. नाउ कमिंग अप टू नंबर 4, which means Mars. For in our numerology, number 4 is positioned at the 4th position, so that's why we call it Mangal, 4 number. ये बहुत हॉट प्लैनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है.
बहुत बड़े क्रिटिक्स होते हैं. सो सबसे पहले इनका बेस्ट करियर होता है किसी भी फील्ड में, ये क्रिटिक बनते हैं. इनको दूर से स्कैनिंग पावर पता चल जाती है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. सो दे आर एक्सीलेंट इन देयर स्ट्रीम, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, दे आर थिंकर्स. ये इतना आप और हम भी नहीं इस लेवल पे सोच सकते एज अ ले मैन. जो नंबर 4 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4th, 13th, 31st एंड 22nd को होती है, और जिनकी डेस्टिनी नंबर 4 आती है, उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं. मतलब इनके अंदर बहुत टैलेंट है जो अपने आप ही, इनको कुछ सीखना नहीं पड़ता. दे एंड अप बिकमिंग वेरी गुड काउंसलर्स ऑल्सो. थोड़े से मनी ओरिएंटेड होते हैं, बट मनी से ज़्यादा इनको अपनी पावर से प्यार होता है. They love their power. So any work which gives them authority, any work which gives them that position, they love it. So they can get into research, they can get into law also, because or judge, being on another level. And critically life ko dekhna from another perspective. Number 4 is born to rule. This is one planet which makes maximum money. बट फेम के लिए इनकी कंटेंटमेंट थोड़ी लेट आती है. इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में इनकी डेफिनेट स्ट्रगल होती है, बट इवेंचुअली दे बिकम मे बी बिजनेस टाइकून्स, दे बिल्ड एन एम्पायर. सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन देयर स्टार्स. So anybody who has a destiny number 4 and birth number 4, you need not worry, ये बच्चा अपनी किस्मत अपने आप बना लेगा. Now इनको स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, दे विल लूज everything in that. So of course we are talking about children today, but we can also guide them that stay away from any kind of speculation, any kind of gambling, any kind of money trading. अब हम बात करते हैं नंबर 5 की. नंबर 5 मतलब मर्कुरी प्लैनेट, which means anybody who is born on 5th, 14th and 23rd of any month, and whose total is number 5. So this is a Mercury planet. In our language we say it's jack of all trades. They are multi-talented. इनके अंदर इतनी ability है that you can just give them any stream. If they feel they want to explore everything, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, टीचिंग भी करके देख लेते हैं, पेंटिंग भी करके देख लेते हैं, कुकिंग भी करके देख लेते हैं. सो वट एवर स्ट्रीम दे चूज, दे एक्सेल इन इट. दे विल नॉट दे विल बी एट अनदर लेवल, एंड देन प्रॉब्ली दे फील कि चलो यार कर लिया, अब छोड़ो, अब दूसरी स्ट्रीम पकड़ो. So there is a lot of stream changes in these stars. They can become doctors, they can become engineers. They are very good in, they're smart workers and very dedicated. Their work is their backbone. So they live for their work. So they want a lot of success. They will not settle for any less things. Most probably we have seen journalists, performers, artists, any field जहाँ पे डेडिकेशन ऑफ वर्क इन्वॉल्व होता है. ये नंबर 5 पीपल, Jupiter, sorry, the ones who are born in Mercury, they do justice to this career. And only thing is that they are not very contented. So we have to bring that contentment level, जो अपने आप ही अपने success level से ही आती है. But nevertheless, they are totally dedicated people to their work, and work means a lot to them. Now coming up to the next planet, which is number 6. 6 means Venus, 6 means Shukra. So anybody who is born on 6th, 15th and 24th of any month, and their destiny number comes to number 6, they admire beauty. They are very responsible people at work, but after work they will disconnect. They will not socialize much. So basically they need some kind of a work जहाँ पे इनको respect मिले to come back and give more to this work. So a lot of fashion designers, PR officers, mass communication, ये जो fields होती हैं, mediators, consultants, advertising agencies में, या anybody who's got a lot of eye towards glamour, creativity, wedding planners, interior decorators, any beauty
beauty is their line. So anything which is related to these streams, number 6 people do very well in this kind of a career option. And they need a lot of pampering, they need a lot of limelight, they need to say that you are excellent in your work, so that ये और इस काम को जो भी ये फील्ड में चूज कर रहे हैं, अपने आप को जा रहे हैं जिस भी फील्ड में, they can do justice to it. Now coming to number 7. Number 7 means Ketu, which means anybody who is born on 7th, 16th and 25th of any month and whose destiny is number 7, they are planet number Ketu. So which means it's a spiritual number. They are serious workers. They are very ethical workers. They cannot do shortcuts at work. So work is work. They'll be dedicated. They can do 12 hours, 20 hours till their work is complete. They will not rest. They don't get bored with their work. They enjoy their work. They become spiritual gurus, healers, डॉक्टर्स. जहाँ भी किसी को ट्रीट करना है, जहाँ भी किसी को कुछ देना है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज और ट्रीटमेंट, दिस नंबर डज जस्टिस. And they are thinkers, so they end up being consultants. Religious side पे थोड़ा इनका bent ज़्यादा होता है. They become orators, they guide, they can be counselors, they can show path to others. They are born to do this. They might not work only for money, but they are blessed with money power. You know, even if they don't want to get a lot of money out of it, this is a blessing. They are financially blessed. So anybody whose family has a child who is born on these dates, 7th, 16th and 25th, and their destiny is 7, you need not worry. इनके घर बरकत और prosperity comes on its own. They don't lack anything ever. Most probably इनका success after 31st year या 40th year आता है. So there is a little struggle for them because they need to decide कि हमें कौन सी लाइन में जाना है, and eventually they achieve a lot of success in their second phase. Now coming to most interesting planet, number 8. 8 कैसे बनता है? जैसे ऊपर से नीचे तक. 8 means you want to explore everything. 8 means multi-talent. 8 means anybody who is born on 8th, 17th and 26th of any month, they are perfectionist, they are multi-talented, and they are very good in their calculations. This number is so good that they can play with your money. They end up being best managers, best funding bankers in the bank. You can rely on them and they will never fall short of your money. You can trust with them for any kind of investment. They are very creative also. So food is one side which will be very which will be very helpful for them to come ahead in life. Food industry is very positive for them. Baking is very positive for them. They can be into any architecture. They can be into, so multi-talented होते हैं. ये हर चीज़ try करेंगे and इनके 3 stream changes दिख रहे हैं हमें. We don't see them doing only one thing. In their lifetime, 3 stream changes are written. If you say ji nahi, somebody is doing a job for 10 years, 15 years, eventually they will have a big change wherein their own abilities are put to use. So number 8, they can get into architecture, they can get into investment, they can get into banking, they can become share brokers, they're very good in trading, they can be fund managers, they can be very good real estate people. And they can be very good. So real estate is a very good profession for them, and they can also be into NGOs, they can be into construction, so multi-talented people, and they definitely achieve a lot of success. So this is about number 8. थोड़ी restlessness है nature में, that's why they want to explore, and they will definitely have different stream changes, but don't worry because they want to explore, they want to see their talent, they want to see कि हम कौन सी चीज़ कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं. So number 8, 17, 26, relax. आप confused ज़रूर रहेंगे, but eventually you will definitely have a great success and great career post 26th year of your
life in a lot of cases. Now coming to number 9. Number 9, top of the chart, that means anybody who is born on 9th, 18th and 27th of any month and whose destiny is number 9. So these number 9 means in numerology we consider it as Rahu, and they are mostly people with authority, army background, police officers, sports person. They have a lot of stamina. They love exercising. They love testing their abilities. They love taking challenges. If you say no to them, they will prove that no, आप गलत हैं, मैं स्ट्रीम में और इस फील्ड में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी that how good we are. So number 9 means lot of name and fame, people belonging to sports background, people belong to giant, they become business tycoons. They can be social workers but of another level, means they will lead a group of people, they will inspire a lot of people after them. They can be in hotel industry, they can be big athletes, I mean very famous athletes, they can be celebrities because name and fame comes handy to them. People like Salman Khan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra, a few celebrities who are born on this planet. So career is very important in our life, but friends, समय भी बहुत ज़्यादा important है. हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी में हमें अभी कुछ मिल जाए या हमारा बच्चा आज पढ़ रहा है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके बेस्ट सर्टिफिकेट्स लाए और वाइट कॉलर जॉब लाए, वो हमारी सक्सेस रेशियो को डिफाइन नहीं करता. हर किसी की अपनी हार्डशिप्स होती हैं और हर किसी को अपने समय से सब कुछ मिलता है, सक्सेस मिलता है. सम स्टार्स आर सेल्फ मेड एंड सम स्टार्स हैव थिंग्स ऑन प्लेटर but still they are not happy. So you can't say that कि हर चीज़ हमारी अपनी struggles हैं, हमारे अपने we have challenges, and every star, every planet, every person is given this challenge. Only thing is we have to have that ability to fight with it and cope up with it. So we all need to stay positive. कहा जाता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा हम किसी को कुछ नहीं मिलता. सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. इट्स अ वेरी बिग एग्जाम्पल करियर रिलेटेड. यूएस के प्रेसिडेंटशिप की बात करें तो ओबामा ने 55th ईयर में रिज़ाइन किया प्रेसिडेंटशिप को और डोनाल्ड ट्रंप ने 71st ईयर में उसी प्रेसिडेंटशिप को टेक ओवर किया. They are not from same batches, there is a lot of age difference, but they are doing the same task, they are doing the same responsibility, they are leading the same country, they are known as the same, they are given the title of a president. So friends, please understand, time, डोंट थिंक कि हमारा बच्चा हमें समझ नहीं आ रहा, वी आर लूजिंग ऑन टाइम, ये नहीं किया वो नहीं हुआ, अब ये कोर्सेज नहीं टाइम से हो रहे हैं या कोर्सेज के बाद जॉब नहीं मिल रही है. सो दैट्स फाइन, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन ड्यू कोर्स. लेट्स गो स्लो विद इट, लेट्स बिलीव दैट हर चीज़ समय के हिसाब से होती है. सो दीज प्लैनेट्स एंड न्यूमरोलॉजी हेल्प अस in making use of this time, and that time we need a lot of positivity. I hope I helped you all in guiding and making your decision regarding your children's career. Viewers, we have been getting a very good overwhelming response, and thank you so much for it. I will be meeting you twice a month now, and you can post your questions. स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ लिख के भेजिएगा. आपको डिटेल सेशन चाहिए तो आप KHM Moms पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन हैव अ डिस्काउंटेड डिटेल सेशन एज एन ऑफर. I have got a lot of questions, but I will not be able to answer all of them. I'll try to answer few questions today of the viewers, and बाकी जो questions रह जाएंगे I will send it across shortly. So we have a viewer called Mr. Urja from Chandigarh, 29/8/2000. So I see a lot of confusion and diversification in the career at the moment. So the career options are teaching, training. You will definitely have a weighted degree. 18 September 2020 onwards, I see a new line of career and new option coming on your way. Coming up to the next question, Anuja from Chandigarh, 12th June 2004.
You can become or go in the stream of lawyer, any manager, any you can do. I see you doing 2 degrees. You know, you will have 2 weighted degrees, maybe MBA with some weighted degree or a course related to accounts, and or law is the stream, which is the best option for you at the moment, according to your stars. And success comes post 24th year. 2021 actually is a very stable time for you all. Now coming to the next question from Chandigarh, 28th August 1999, Shaurya. I see you doing your own work after the age of 28. I see you doing getting again 2 degrees, multi-talented, trading, commission, anything which involves 2 things, you will be able to do justice to that. You can also get into marketing. Uma Shankar from Bangalore, 4th May 2000. You're very creative, authoritative, wise planets, you know, very sorted planets. You can get into PR, mass comm, economics, or you can have your own work post 26th year of your age. Coming to Rinku from Uttarakhand, 3rd November 2003. You're a combination of 3 and 6. So sales, marketing, these are the suitable options. There's a Mr. I would not like to name, somebody from Chandigarh, 8th of February 1957. I've been asked, I see the financial stability coming only after March 2021. But don't lose hope. Financially, things will definitely improve slowly. It will not be a drastic change. Slowly and steadily, we see compatibility and financial stability coming. Now there's Mr. X. Again, I would not like to name, somebody from Himachal, 18th of April 1949. And I see little obstacles, थोड़ी रुकावटें आ रही हैं काम में, और अक्टूबर 8 के बाद आपका काम बन जाना चाहिए. उसके बाद there's no looking back, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे. फिर एक व्यूअर है पर्णिका, 12th of February 2007. Inka, Panika, I see you getting into science or maths stream, and nutrition is very good, but if you feel maths is not a strength at the moment, you will definitely get into some kind of calculation of some job which will involve some kind of calculations. So definitely science is your stream, maybe without maths at the moment. So you can definitely explore streams like nutrition, and maybe you can do a PhD later on, because I see a lot of success in your life. Now coming to Mr. Jag Pratap from Nasik, 27th, okay, she is a child, 27 January 2013. Lot of creativity is seen in this child. This child will do something definitely very big in terms of creativity, maybe designing, maybe decorating, maybe architect. So these are the streams which are very fruitful and positive for them. Viewers, you can ask your questions. We have some time with us, so let me just look into a few questions. I would like to share my experience, personal experience today. See, I'm a numerologist since 18 years now. I've tried, I've got 56 certificates. Means I wanted to really study. B.Ed भी कर लिया, MBA भी कर लिया, MBL भी कर लिया, सारे computer courses कर लिए. Because I wanted to learn, because I love to study. Eventually, I'm predicting future of people I've not even seen, I've not even met at the moment, in terms of when I'm talking to you all. So this career was never my option. This career chose me. If I'm guiding you all, if I'm giving any kind of positivity, that means I'm the chosen one. आप किसी भी stream में अगर जाते हैं और आपको लगता है no, this is not meant for me, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, don't lose hope, because sometimes your destiny chooses you. I was chosen to predict future for people. So
friends, I really feel when it comes to a career, please give it a shot. And it's not about success. हर चीज़ सर्टिफिकेशन नहीं होती, हर चीज़ अक्लेम नहीं होती, हर चीज़ पैसा नहीं होती. Sometimes fetching finances for your family is also a very big success. सक्सेस का मतलब होता है कि आप अगर अपने घर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा सक्सेस है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. सो प्लीज डोंट लूज होप थिंकिंग दैट वी आर नॉट इन दैट लीग. हर काम में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है और कोई काम छोटा नहीं होता. समटाइम्स वी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड रीच समवेयर एल्स. सो बिलीव इन योर डेस्टिनी, believe that we can do it, and we have to prove ourselves. And आज की डेट में I feel irrespective of girl or boy, having your own identity is a must. We all should do what we want to do, at least once, try for it. So please be positive, stay positive. It's very important in our life to have a career and make our life worthful. So I'm taking some questions right now. There's Mr. A, 26th of May 1967. So right now you're on with your Saturn phase. I see again a lot of mental stress going on. Things will definitely ease out post 18th of August for you. So I'm looking at positivity related to finances or change of work post 18th August. So try to avoid work related to iron. शनि का फेस चल रहा है, तो आप आयरन मेड थिंग्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिए. नाउ कमिंग टू अनदर डेट ऑफ बर्थ, अनदर क्वेश्चन, 30th May 1968. थोड़े से मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मिस्टर एस. आप प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ. अभी आपका बर्थडे लास्ट मंथ गया है, जस्ट 15-20 days बैक. प्लीज़ दिस योर ईयर इज़ जस्ट बिगन, बिकॉज बर्थडे से टाइम शुरू होता है. आई एम लुकिंग एट अ लॉट ऑफ good change work wise. Maybe change of location is seen for you, and just take care of your health should be your priority. Work aa jayega, ab work ki chinta na kijiye. 2021 January onwards, there's no looking back. Now coming to the next question, Mr. Ritesh Tandon, 10th May 1998. So again a combination on 1 and 5. Right now little confusion is seen. I'm sure there was a good connection, good acclaim. ऐसा नहीं है कि acclaim नहीं मिला, but अभी बहुत discontentment चल रही है. 2022 you will achieve your target. Eventually आप अपना काम करेंगे. Coming to the next question, Vaishali, 2nd June 1974. थोड़े से मैरिटल कंसर्न्स और फैमिली कंसर्न्स दिख रहे हैं, एंड लोअर पोर्शन पे हेल्थ कैन बी अ इशू. प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट एट द मोमेंट. प्लीज़ डोंट टेक एनी स्ट्रेस. even if you feel nobody is understanding you and you're just giving and draining yourself, that's okay, because June is going to make a lot of positive changes in you, and by October 23rd you will achieve what you are aiming at. Since I did not get your specific question, Miss Vishali, by October I see things getting stabilized. Next question from Ishwarya, 5/8/2001. Again combination of Mercury and Saturn. confusion है career related also, and थोड़ी सी nature में anxiety है, घबराहट है, गुस्सा आ जाता है. That's okay at the moment. Again confusion बहुत चल रही है, relationships थोड़े से weak हैं. 2021 means total is 5, so that's your year. You will do amazingly well. I see a location change coming, maybe a job or a course you can do abroad. So this is what I'm looking at the moment. Coming to the next question, Vishali, 12th of February 2007. Okay, so Vishali, you will do excellent in terms of your verbal skills. Please get into something related to research, related to guiding people, some kind
counseling course, anything which has got your verbal conduct involved. So eventually you will do your own consultation or have your own business, or you will be a self professional. But at the moment you can take up a course to refine and define your skills. थोड़ा सा एंगर पे वर्क करना पड़ेगा एट द मोमेंट, थोड़ा सा आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. Any other questions, viewers? Please post it. I'll try to sort out and answer all of them. I'm waiting for more questions. Please let me know. We are waiting for your questions. Okay. So in case you have any detailed questions to be answered, you can always contact us, and we can have a detailed session anytime. So again, numerology is a guidance. It's a path जो आपको राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है. ये साइंस के थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस स्ट्रीम को चूज़ करें और किस स्ट्रीम में हमें सक्सेस अपने अकॉर्डिंग मिल सकता है, या हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है. सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर बर्थ नंबर एंड योर डेस्टिनी नंबर एज we discussed in today's session. Also, I would like to say that this year is 2020. So everybody who's got destiny number 4 and number 4 as the date of birth, means 4, 13th, 22nd and 31st of any month, they will definitely they can go in a internal change that they are not very happy doing what they want. So there will be a diversification from their end. They will have job insecurity, they will have career insecurity, because एक discontinuation or starting of a new career आ रहा है. Similarly, next year is very good for Mercury people. So that's 2021. So again, we are expecting people of Mercury to stabilize, to achieve their targets, to get acclaim, to get that recognition. So 2021 will be their year. Last year was 2019, which again in numerology is number 3, 2019. So total was number 3. So last year was very eventful for people who had their birthdays on 3rd, 12th, 21st and 30th of any month, and their destiny was number 3. So they definitely made very important changes. They definitely decided that we have that power, we have that influence, we have that skill in us. So it's not all about making money, it's about name and fame. It's all about recognition in your own eyes. आपके अकॉर्डिंग आप कितने सेटिस्फाइड हैं, ये मैटर करता है. सो नंबर 3 के साथ भी बहुत चेंजेस आए हैं. इस साल नंबर 4 के लिए बहुत चेंजेस हैं. नेक्स्ट ईयर विल बी नंबर 5. सो न्यूमरोलॉजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट प्लैनेट इज जस्ट अ साइंस. इट्स नो magic. So I hope we can do justice to our knowledge and take decisions accordingly, and don't lose patience at all. We have few more questions. Ishita Tandon. Ishita's 25/7/2002. I see Ishita going near the water and getting into the stream of teaching and getting into something which will be related to spiritual task, or because she's just a child, not too aged, something related to painting also. You can also get into makeup, you can also get into interiors, you can also get into something which has got spiritual inclination, and of course teaching is the best profession. You can become a professor of for any field as well. So this is Ishita. Next question is Kritika, 6th May 1970. Combination of Venus and number 7, that's Ketu. Kritika, right now there's little unhappiness and stress going on in terms of dissatisfaction है बहुत ज़्यादा. आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो बहुत चीज़ों से रिलेटेड. करियर वाइज आई सी अ चेंज. जो भी आप स्ट्रीम में अभी चल रहे हो, आपकी जॉब में चेंज आने वाला है फ्रॉम 8th of November.
So but the only thing is please don't overthink because that creates a lot of negativity और आपके काम रुकते हैं या डिले हो जाते हैं. So please go slow in the sense of not thinking too much about it. Things will happen this year for sure from November onwards. Next question is Sheetal. Her date of birth is 30th 9 1975. Again Sheetal, I see little uh, marital or family related concerns at the moment. थोड़ा सा आपके verbal conduct को control कीजिए. People can get a little upset and misunderstand you because your Jupiter and Rahu is in transit. So आपके birthday से there's a lot of stability in relationships and you will do justice to your work. At the moment I feel बहुत confusion चल रही है. Things will definitely sort out. So your verbal conduct needs to be little worked on. So just calm yourself a bit down. We are looking at positivity post your birthday. So as of now, all these questions and whatever I could answer. Viewers, आप डिटेल सेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कैचर मॉम्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए. आई हैव अ वेरी गुड डिस्काउंटेड ऑफर विद देम एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, आप प्लीज़ हमें लिख दीजिए. आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर वन स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिविटी. आई होप आप सब हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें, सेफ रहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.